The story of Nehemiah is the story of building broken walls. Ukianza tu kusoma habari ya Nehemiah, hata kama kuna mambo mengine kidogo kule ndani, ile kitu muhimu ni kwamba alipewa neema ya kwamba ukuta ijengwe. Na Mungu anapeana neema kwa kila moja. Kila moja kuna kazi ambaye Mungu ameweka ndani yako. Kila moja kuna mwito ambaye Mungu ameweka ndani yako. And for Nehemiah, the grace was the grace of rebuilding the wall. Bwana Yesu asifiwe. Jerusalem had been a strong city. It was surrounded by strong walls. It was located in a strategic place. Kabla kuta zianguke, kabla watu wa Yerusalemu wavamiwe, Yerusalemu ilikuwa mji wenye nguvu. In fact, hata ukisoma hizo vitabu Nehemiah, Ezra, Chronicles, you are able to see that people were saying this was once a very powerful city. In fact, they were saying kings ruled in Jerusalem. Kuna wafalme walitawala Jerusalem. Kuna wafalme walitawala na domain yao ikashika mahali pakubwa sana. Hii Jerusalem, labda wengine walipopita wakiona kuta imeanguka, unaona hii mji vile kuta yake imeanguka? Unaona vile imeanguka? It was not a small city. It was not a small city, Bwana asifiwe. This was not a small city, It was a strong city. It was a powerful city. It was a city where kings reigned. Ni mji ambaye wafalme walitawala. Amen. Na unajua sisi sote tunajua mahali inasema Jerusalem imezungukwa na milima. Bwana Yesu asifiwe. So Jerusalem was in a strategic place. Hata kwenda kuivamia ndio uweze kuvunja kuta zake haikuwa kitu kidogo, haikuwa rahisi, kwa sababu mahali ilikuwa na vile ilikuwa imezungukwa, it was not easy to even bring those walls down. It was in a strategic place. Amen. But the Babylonians had invaded the city. They broke its walls and they carried people to exile. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walifanya kazi ya kuvunja hii ukuta ni watu wanaitwa watu wa Babeli. Na walifanya hivyo kwa sababu Mungu aliwatuma. Na Mungu akiwatuma aliwakutuma kwa sababu ya kusudi. There was a reason. Kulikuwa na sababu iliyofanya Mungu awatume. Kwa sababu hata kama Yerusalemu ilikuwa mji ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni kama, do we say they took God for granted? Watu wa Mungu, they did not value what God meant to them. So tunaambiwa they became watu wakaingia kwa apostasy. Wakaingia kuabudu miungu wengine, miungu wa sanamu. Miungu ambaye baba zao hata walikuwa hawawajui. Tunaambiwa hata kuna wakati hekalu ya Mungu ilifungwa. Nobody could go there to worship. Tunaambiwa hata watu walitengeneza masanamu wakaenda wakaingiza kule kwa hekalu ya Mungu. And the Bible clearly says that God was not happy. And the reason why God sent the Babylonians was because the people of God misbehaved. Watu wa Mungu wakakosa nidhamu. Wakakosa tabia. Kama tunataka kutumia lugha ya sasa. Walikosa nini? Walikosa tabia. Hata wakamdunisha Mungu. Na ukisoma kitabu cha Yeremia, utapata mahali Yeremia anasema, mnajivuna kwa sababu ya hii hekalu. Hii hekalu kuna wakati haitakuwa. Kwa sababu yale mambo mmefanya na vituko tu zile mmefanya, Mungu akiangalia,
hawezi kuruhusu mambo iendelee. Kuna manabii walikuja wakasema Yerusalemu italimwa. Italimwa kama shamba. Watu hawatakuwa hapa. Na wanabii wengine waliteswa kwa sababu ya kutoa unabii kama hayo. My brothers and sisters, the reasons why the walls came down is because the Israelites wakaingia kwa apostasy and they worshipped other gods. Amen. Praise the Lord.